കാണുന്നില്ല. കാണണമല്ലോ, കാണാതെ. പിന്നെ അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ അന്ന് 100 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് വരാനുള്ളവരുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേയില് 100 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ജോൺ സർ, സീരിയസ് സർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സർ, ആ കേൾക്കാം. ജോൺ സാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ കാണുന്നില്ല. വീഡിയോ ഇല്ല. കാണാം, നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. കാണാം സർ. ജോൺ സാറിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതെ, ഞാനും കാണുന്നില്ല സാർ. ഞാൻ കാണുന്നില്ല ജോൺ സാറിന്റെ. ആണോ? എന്തോ പ്രോബ്ലം? സാഗർ സാറിനെ അനിൽ സാറിനെ കാണാൻ, ജോൺ സാറിനെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. യാത്ര ഇപ്പൊ തീരും സാർ, 2 മിനിറ്റ് യാത്ര തീരും. വണ്ടിയിലാണോ? ആ, 1 മിനിറ്റ് ഇല്ല, 1 മിനിറ്റ് യാത്ര, 1 മിനിറ്റ് വേണ്ട, വണ്ടി 1 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലെത്തും. പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തിൽ കയറിയാ മതി. 1 മിനിറ്റ്. സതീഷ് സർ, 9 o'clock ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തുടങ്ങട്ടെ? യെസ്, തുടങ്ങാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. റെസ്പെക്റ്റഡ് സുരേഷ് സാർ, Dr. Sagar, and today's esteemed speaker, Dr. T.V. L. Kumar, and other friends. I think John sir, I cannot see John sir, but I think John sir is there. John sir. Today we are going to have the third of our training classes, part of the volunteer training program. We only had 2 programs. The first was the emotional problems in doctors and medication by our Dr. Kishore, and the second one, the listener skills, our respected Lashmi Vijayama madam. And today we are going to have the third one, that is solution focused behavioral therapy, especially in the perspective of suicide prevention. And first of all, I welcome our esteemed speaker, Sri T.V. L. Kumar sir, to this program. I welcome all my friends, senior friends, C.J. John sir, then Suresh sir, then Sagar sir, all other members, all other experts present here to this program. With this, I conclude. Thank you. സുരേഷ്. ഓക്കെ. ജോൺ സാറിന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ. സുരേഷ്, എന്റെ വീഡിയോ വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ. വീഡിയോ വരുന്നില്ല സാർ, വീഡിയോ കാണുന്നില്ല. സുരേഷ്. MP രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ വന്ന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന്. രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ MP. ഉണ്ട് സാർ. ഓക്കെ. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ അല്ലേ ജോൺ സാറേ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സുരേഷിന് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? സുരേഷ് is the speaker. Yeah, that's by Sagar. സാർ, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നുള്ളൂ. സാഗർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ? ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ആം റെഡി. എപ്പോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്? ഒരു സെക്കൻഡ്. Good evening, respected Suresh sir, respected C.J. John sir,
Dr. Sadish sir, and today's speaker, Dr. Anil TV sir, and all the distinguished participants and leaders of IPS and IMA. Hope Dr. Joseph Benavar, Dr. Benavar sir, President of IMA, is also there. And my duty is to introduce today's speaker. Today's speaker is Professor Dr. Anil TV. Actually, he doesn't need an introduction to this August audience, but for formality's sake, I will be introducing. Dr. Anil TV is currently the professor and head of department of psychiatry in Government Medical College, Ernakulam. He had his undergraduate education from Government Medical College, Alappuzha. Then he had his DPM, DPS, and DMD from Government Medical College, Thiruvananthapuram, and later he could obtain his MPhil and PhD, and later he could get a postdoctoral fellowship in child and adult psychiatry in NIMHANS. And he's a research, and later he was a research fellow in child and adolescent psychiatry in the University of New South Wales, Sydney, Australia. And his area of interest are many, including child and adolescent psychiatry, then rehabilitation, then maternal and perinatal mental health, and school mental health, etc. And he has immense experience in various research activities. And there's a recent research. He was a principal investigator in development and effectiveness of school-based intervention program to manage emotional and behavioral problems of adolescent school students. A research grant awarded by Department of Health Research, Government of India, along with Dr. Indu PS. He's a co-principal investigator in ICMR's multi-state implementation research study on suicide prevention in school and college-going students. This is a brief bio sketch of Dr. Anil TV. And before becoming the head of the Department of Psychiatry in Government Medical College, Ernakulam, Dr. Anil TV was the head of the Department of Psychiatry in Government Medical College, Thiruvananthapuram. And he is also very much engaged in supporting various NGOs working in the field of mental health and rehabilitation. And he's the mentor and promoter of Manasa, well-established NGO in the field of mental health. With these words, let me conclude my introduction of today's speaker. Thank you very much, Suresh sir, for giving me the opportunity. I wish all the success to this program. Thank you. Thank you, Dr. Sagar. See, actually, in the conventional suicide prevention strategies run by the Befrienders International, the focus is generally on exploring feelings, and they are generally not trained to offer solutions. But when me and Dr. Suresh Kumar was discussing, since our target group is doctors, we may have to improvise the strategies a little bit, wherein we have to probably include elements of problem solving also. Otherwise, probably the purpose will not be served. That's the foundation on which we thought a session like this, solution-focused brief therapy, is also very important. So ours would be a fusion of interventions wherein feelings are explored. We'll be non-judgmental, we'll keep confidentiality, and we'll be empathetic. But as the process of calling goes, we'll have to probably infuse elements from solution-focused briefs therapy also in our dealing in the calls. Dr. Anil Kumar has been very kind enough to put the slides well early in the group, and also the relevant literature.
that shows his caliber as an academician, so that people can go through it after the session. I had gone through it before the session also. So it would be very helpful, and probably that will help the ease of presentation and probably discussions. Dr. Anil Kumar, please. Thank you, sir. Thank you for this opportunity for selecting this topic, solution focused. ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് 5-8 കൊല്ലമായി ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് an opportunity to discuss this in the psychiatric group and especially on the suicide prevention. Previously, we were discussing this topic mainly in the context of child psychiatry, school mental health program, and how can we, in the recent IPS, last week we conducted one workshop on application of solution focused therapy in children, child psychiatry, how can we use. So I will show some slides and then we'll go for a discussion after that. മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്ലൈഡ്? ഹലോ, സ്ലൈഡ് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes. മാറുന്നുണ്ട്. Yes. നേരത്തെ എന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്റെ ഗാർഡനിങ് ആണ് എന്റെ വേറൊരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. സാഗർ സാറേ, ഈ ചെടി കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് എവിടെ കണ്ടാൽ കിട്ടുന്നില്ല. എന്റെ വീട്ടിലാണ്. നമ്മള് മേളിൽ ടെറസിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാം. ചെടിയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീലിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹാപ്പിനെസ്. ഇന്ത്യയെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. അല്ല, അതിന്റെ സ്റ്റെം കണ്ടോ? ഈ സാധനം 5-8 കൊല്ലം, ഒരു 10 കൊല്ലമായി എന്റെ വീട്ടിൽ, അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് റോഡിൽ കിടക്കുക. അപ്പൊ ഞാനത് വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചെടിച്ചട്ടി വെച്ച് വളർത്തി അത് പോകുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ സർവൈവൽ ഹോപ്പ്. അത് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് അതാ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഈ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മൂലക്കല്ലെന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയും, അതായത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെളിച്ചവും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഡാമേജായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ we can bring hope and happiness. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസിൽ മെയിൻലി ആക്ച്വലി ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ പ്രോബ്ലം, വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഹോപ്പ്, ലുക്കിംഗ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഏറ്റവും മിനിമം സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവിംഗ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ്, അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. സോ ഔട്ട്ലൈൻ ഐ വിൽ ഇനിഷ്യലി കവർ സം തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ദിസ് കോമൺ സെൻസ്. Then practical use, especially in this solution focused in the suicidal helpline crisis. It is extensively used. I have shared one article. It has beautifully covered how it can be used. And then our experience in child psychiatric clinic and schools, some school programs we are implementing, and we are extensively using the solution focused principle, and it is giving reward. And we are confident that it will work. ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ലേൺ, ഈസി ടു ട്രെയിൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരന്റ്സ്. So that's the beauty of that. And recently we started this application, this technique, and we tried in well-being of students in Trivandrum and recently in Ernakulam also. So because idu matram poralla, we have to prevent. So we have to focus on primary prevention by increasing well-being. ഈ സൂയിസൈഡിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. So we have to work in campus for the well-being of our faculty members and students. So time permitting, I will quickly go through these topics. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടത് സുരേഷിന്റെ ആർട്ടിക്കിളാണ്. സുരേഷും ബൈജേഷ്, അതേ പബ്ലിഷ്ഡ് എ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സൂയിസൈഡൽ case study. I think Baijesh is a clinical psychologist currently in Hyderabad. He organized master's training in Hyderabad, and myself and Indu attended a few years ago. There is a master. We got a lot of experience attending that master's workshop. And this is another article I shared. It gives a beautiful description on how we can use this solution focused in tele-counseling in suicide intervention. I think this was developed during the COVID time. COVID gave an opportunity to explore into the online consultation. So our experience mainly working in child psychiatry, OP, and in Trivandrum, and currently in Ernakulam. Then experience with our responsibility children. For last 10 years, we are associated with the school program. Around 300 schools it is running. And initially we were focusing on identifying problems and trying to give counseling.
Now we are focusing on well-being of children. How can we improve well-being of children, teachers, and parents? And another program initiated, all these are through the government, Jeevani for higher education department in the colleges. Then there's, as Sagar mentioned, DHR project on behavior and emotional program. Initially, we started with identification and developing a program for reduction of emotional and behavior problem. After COVID, we converted into, again, a solution-focused wellness program to improve the well-being and of the teacher, parent, like a positive approach. And recently, the suicide prevention in school and college students, ICMR multi-centric study, Kerala, Trivandrum and Kollam, we are selected as a center. And here also, we are focusing mainly on well-being, and along with that, identification of risk factors and intervention. And this is a Jeevani program in 2019, and we wrote a chapter on the solution-focused approach, and we used in training counselors in this. Actually, I learned the solution focus from the Jasim, who was the assistant professor in IMHANS, attended 4 or 5 international workshop conducted by Jasim in Calicut and in Bangalore. He came to Trivandrum and conducted 2 days workshop. And following that, many workshops, 2 days school mental health workshop, then another workshop in Calicut. And this is a 5-day master's training in Hyderabad. Arnold Huber, he's from Netherlands. Actually, we are in constant touch with him, and he's actually a mentor. He's very supportive in sharing ideas and all. This is a Huber and Jasim in last conference in Calicut. So only few members are there. For ice breaking, these are the questions I usually use when interacting with our medical students. And Sagar on the try to answer these questions. Sagar? Yes, sir. Your favorite food? Favorite food, idli and sambar. Yes. Recent pleasant event, attending ANSIPS Kochi and As a chairing recent, okay. Yeah. Okay. Recent Skills, pleasant event. yeah, skills. I have. I think I have a skill to deliver speech or ideas. Present. Like that. Being a speaker. Very good. Very good. Dream and goals. Again, I have to publish more and more articles. That is on dream of this 2024. Very good. I have done. I did my thesis as part of my MBS, and it has to be published. And then on thing to change in life. Yeah. Sometimes procrastination. Sometimes that blocks my way. So I try to. One by one new skill to learn. The first step. 1 minute. Yes. 1 minute. This fifth question. 1 minute. This fifth question. One thing to change in life. So this is an important question. Instead of asking what are your problems, what do you want to change? Life that procrastination, postpone. Yeah. So okay. I try to overcome that. One new skill to learn, that is a research skill I have to acquire. Implementation science research is one new area which I am into. Very good, so I have to acquire new skills regarding that. Who will help in distress and why him or her? My best supporter and that is my wife. Okay. Very good. Medical students parent, that shows that there is a family, there is somebody to talk, trust. She's the best one to support. I have Dr. Kumar sir is our mentor and professor in many aspects. Then Dr. Suraj Mani sir, he was on road model. Okay, so many are there. Scale your skills to handle suicide helpline. Yes. I used to attend various programs. There is a question 1 to 10, where do you stand? Your ability to handle a suicide helpline as part of the IMA program. Yeah. I have. Subjective, your strength. What is your confidence? Manage suicide helpline when I was the 8 or 9, maybe. 8 or 9, very good. Okay, so you are more confident. Then the next IPS question will be how to improve at least 1 point up. Already you are 8. Now how can we improve to 9? Yes.
to give more time for the suicide prevention activity. See, out of the busy schedule, I want You have some more more time. okay. Yeah. That's it. So what are the expectations from this discussion? Definitely, the technique which you are going to, Discuss. Okay. Break okay. need So for you. okay. These are the few questions we usually use when interact with adolescents with suicide attempt or any other problem in a casual way, in a normalizing their behavior. We start with neutral subjects, neutral topic, their happiness, their happy moments, their skill, their strength, who are there in their family to support, where do you want to go, what are the new skills they want to learn. So this will give a happy atmosphere to discuss. This is the basics of solution focused therapy. Rather than going deep into the problem, what are your problems? As psychiatrists, we are trying to take detailed history of problem, all the mental status examination and history by our senior teachers. But here we are the problem, but need not go deep into all the details. Instead of that, asking what do you want to change? Where do you want to go? What are the changes you want to make in your life? What are the resources available? Who are there to support you? Okay. So here it is a focus is from shifting from problems to solutions. So the term they are using is co-constructing for a better future. We are working with the clients for a better future. So these are the people who are considered as the originators of this technique, Inso Kim and Steve D. Shasser. They're basically from social work background. They were working with family therapy, other CBT and the Freudian kind of thing. Later, they found that they distilled all the positive techniques or the patient appreciated what benefited them. So you understand that what benefited, they constructed the solution focused therapy. And for example, a patient with suicide, they are telling there is a way of looking at the problem, but there is another way. So you can understand this is an advanced kind of or the next stage of CBT also. We are not going to the faulty thoughts and correct it, but we are trying to change the thoughts in a different way, in a future-oriented way. Okay, so SFBT is a short-term, goal-focused, evidence-based therapeutic. A lot of evidence, meta-analysis is now aware. It's emerging. This is a new field. This can be included in the new wave therapy, positive psychology. Short-term means even with one session, you can make a change. So they are telling up to 5 sessions, but it may increase depending on the problem you are handling. But minimum 5 sessions, 1 to 5 sessions you can manage. So that's the beauty of that. Maybe in Western world, because of the insurance issues and all, they are recommending this is a beauty now, these short psychotherapy techniques. So out of that, the SFBT is one very handy and simple one. And here it incorporates positive psychology principles. They're constructing solution rather than focusing on problem, eliciting hope and positive emotions and for a future change. And they are focusing on strength of the individual and family when they are facing a distress. So this is the official definition by that group, focusing on resources, same thing, resources, skill, strength, looking for the future and how the client is interacting with the environment. അയാളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി മൂവ് ഫോർവേഡ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ, പ്രിഫേർഡ് ഫ്യൂച്ചർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രിഫേർഡ് ഫ്യൂച്ചർ, പ്രിഫേർഡ് ഹോപ്പ്? നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച്? അപ്പൊ അതിനെ ആരൊക്കെ സഹായിക്കും? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ? How did you manage? ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രൊഫഷൻ വന്നപ്പോൾ how did you manage? So this way we are encouraging the clients to think about his own power, what are the resources available, and giving hope about the future. So this is the beauty of the solution focused therapy. അവർ സാറിന് പറയുന്ന ഇത് ആ ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ്. ഷോ ഒരു ടാക്സിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സിക്കാരൻ എന്തോ ചോദിക്കുന്നത്, വേർ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഗോ, എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കില്ല. So you need not
ask about the past. So we want to move forward. So where do you want to go? This is the question. So here is a paradigm shift. As psychiatrists, we are usually trained. A child is presenting with a problem, suicide attempt, aggression, violence. So we are in a hurry to make a diagnosis, ICD, DSM, and find a treatment solution for that. Here, the thing is, the child has strength and solutions that can be discovered and built on. And we are not going to fix the problem. So, using the strength of the child, we are encouraging the child to solve the problem. So, that issue. Another example they gave in during the training period is a student came late for class. So the problem you should talk is why you came late. Oh, and blaming the child or scolding the child. Here the solution talk is yesterday you came early. How could you manage that? So there is a solution talk. For example, in a suicide background, if an adolescent presents with a suicide attempt following a stressor or love breakup, the here question will be, the problem talk will be why you attempted, and blaming the child. So instead of that, last time, how could you manage the same situation when there was suicidal thoughts, but you could manage. So how did you do that? Usual question, Anna. How did you do that? So he could do it last time. So is it possible to do it again? So encouraging the client to use that technique. So this is a biology. As doctors, psychiatrists, we should explain this biology. ഞാൻ എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ബ്രെയിൻ്റെ മോഡൽ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കേസും വരുമ്പോഴും I show that this is a frontal lobe, limbic system. നമ്മൾ aggressive വരുമ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ amygdala will fire and hijack and you will be angry, depressed. So when you talk positive things, solutions, so there will be positive molecules in your brain. It increases dopamine, endorphins. You will be in a happy mood to discuss and find solutions. So your words will change your brain. So psychotherapy is biological. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു എളുപ്പമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളോടൊത്തും അഡോളസൻസിനോടൊക്കെ പറയാം. So we have to be happy and relaxed to for a success. When near success, it promotes a change. ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു എക്സിബിഷൻ പോയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഞാനും എന്തും കൂടെ പോയപ്പോൾ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ വരച്ച എൻ്റെ ഒരു പടം. ഞാൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അയാളൊരു കൈനോട്ടക്കാരനെ പോലെ എന്താ പ്രോബ്ലം നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇടം വരച്ചു. എനിക്കൊന്ന് അയാള് ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലയന്റിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അനദർ കാരിക്കേച്ചർ ബൈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ PG വരച്ചത്. ദിസ് ഇസ് മോർ പ്ലസന്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ by applying this sort of therapy, this solution focused thinking, solution focused talk, talking hope, we will also be happy and it will reduce the burden. So നമ്മുടെ burnout കുറയും. So that will reduce the responsibility of the therapist. പലപ്പോഴും ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കണം, ഇയാളുടെ സൂയിസൈഡ് അബോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇയാൾ ഇനി ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷന്. ഹിയർ നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ആർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ, യു ആർ സ്ട്രെങ്ത്, ദർ ആർ പീപ്പിൾ ടു സപ്പോർട്ട് യു, you have to work, we will help you, what are the things you can do. Like that, we are sharing with the person and family to move forward. We are only part of it. We are taking all the responsibility. So in a way, solution focused therapy will help it will improve the mental health of the therapist. So that is a reward for the counselor also. Okay. So I will summarize. ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ചതിന്റെ സാധനങ്ങൾ I will try to summarize for ഞാൻ ഈ അക്രോണിയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് I have summarized into a frame. ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ, വി ആർ യൂസിങ് എ ന്യൂ ഫ്രെയിം ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ലൈഫ്. ഒരു പുതിയ കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫ്രെയിം വെച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫ്രെയിം എന്റെ മോള് വരച്ച പടാ ഭിത്തിയിൽ. ഫ്രെയിം ഒരു കണ്ണാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സോ തിങ്കിങ് ഡിഫറെന്റ്ലി ത്രൂ എ ന്യൂ ഫ്രെയിം. ലൈഫിനെ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഫ്രെയിമിലൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള. സോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്രോണിയമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനവും വി ക്യാൻ സമ്മറൈസ് ഇൻ ടു ഫ്രെയിം. F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്? എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത്? 2, റിസോഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്തൊക്കെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ്? ഹു ആർ there to help you and what are your strengths to overcome that? So there is resource activating questions. 3-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിറക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. ഈ മിറക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ചിലർക്ക് പാടാണ്, അത് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഈസ് സോൾഡ് ഓർ സെറ്റിൽഡ് ടുമോറോ, വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? What change will be there? So that is a miracle question. കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പട്ടം കാണിച്ചിട്ട് യു ഗോട്ട് എ കൈറ്റ്, എ മാജിക് കൈറ്റ്, ഓർ നിങ്ങളുടെ ഹീറോ വരുന്നു, ഒരു സ്പൈഡർമാൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് സോൾവ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? സോ എൻകറേജ് ദം ടു തിങ്ക്. Then the 4th one is exceptions. That means exception എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are coming with a lot of problems.
പ്രോബ്ലംസ് ആർ നോട്ട് ദെയർ ഓൾവേസ്. നമ്മൾ പറയും ഭയങ്കര മഴയും ഒക്കെ, മഴ എപ്പോഴും കാണത്തില്ല, മഴ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ മാറും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ there are happy moments, good moments which you enjoyed. So what are the exceptions? And you got very good marks in 10th standard, you are good in sports, arts. So what are the good things happened in life? So this is exceptions or success stories. Then finally, scaling questions. We are giving a scale 0 to 10. We are not measuring, usually in psychiatry, we measure depression, anxiety, stress, negative things. So instead of here, we are measuring positive things. Your happiness, your confidence to manage, your confidence to study. So it is easy to work with positive things rather than fighting and reducing problems. So that is one approach in. So this is an usual question, scaling questions. So there will be, ഇതൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാനത് സ്ലൈഡ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഏജ്, സെക്സ് ഓർ ദ കൊളോക്കിയൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇവൻ വിത്ത് ഓൾ ദി പ്രോബ്ലം ദേ കെയിം, ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് there is a change happened. So we should appreciate them. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ യുവർ ഗോൾസ്, ഡ്രീംസ്. കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ വരുന്ന എല്ലാ പിള്ളേരോടും ചോദിക്കും പഠിച്ചാരാകണം. ഇൻവേരിയബിളി ADHD കോൺടാക്ട് പോലീസ് ആകണം, പട്ടാളാകണം എന്നായിരിക്കും പറയാം. ബട്ട് ഡിഫറൻസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സീ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആണ് ആ ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റിസോഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്, അതിന് ആരൊക്കെ സഹായിക്കും. സാഹചര്യങ്ങൾ മീൻസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫാമിലി and also the person. Achieve the goals, what resources you have right now, who will support you, and what your strength and skills to achieve these goals. ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഓർഡറിലൊന്നും പോകണം നിർബന്ധമില്ല. ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക്. ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹിയർ ദി മെയിൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാറിന് പറയുന്നതല്ലേ, വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് എനി അഡ്വൈസ്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു give or elicit, give some questions to elicit positive thoughts or solutions in the client. So that is a way. This is the third miracle question. സാധാരണ അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ന് ഉറക്കത്തിൽ കിടന്നു ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു നമ്മളാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്തു. അല്ല പ്രശ്നം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ലൈഫിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വരിക. സോ വി ആർ എൻകറേജിങ് ദം ടു ഡ്രീം. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മയോട് ഹാപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നു, വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു, എല്ലാം പഠിക്കുന്നു, തിരിച്ചു. ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്. സോ യു എൻകറേജ് ദി ചൈൽഡ് ടു. ഇതൊരു കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര ഒരു എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, മേ ബി സാഹിബിന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു എൻകറേജ് ദം ടു ഗിവ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ലൈഫ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. And the fourth one is exception or success stories. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്രോബ്ലം ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ചെയ്യല്. സൂയിസൈഡിന്റെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പും മറ്റു ഇഷ്യൂസും സ്ട്രെസ്സും വന്നപ്പോഴും സാറിന് നമ്മളടുത്ത് കാണുന്ന ബോർഡർ ലൈൻ കേസ്, സെൽഫ് കട്ടിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സിമിലർ ഇഷ്യൂസ്, ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ്, ആ സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് സച്ച് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് സോൾവ് earlier, ഹൗ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഈവൻ അതിനകത്ത് തന്നെ വാട്ട് യു ലേൺ ഫ്രം ദി കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു ഫെയിലർ വന്നാലും വാട്ട് യു ലേൺ ഫ്രം ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ഫൈനലി സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് 0 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയില്. അവിടെ നമ്മളൊരു തെർമോമീറ്റർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹാപ്പി തെർമോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇഫ് ഹീസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഹീസ് ഇൻ 5, ഒരു പോയിന്റ് കൂടാൻ വി നീഡ് നോട്ട് ഡിസ്കസ് 10. 5 എന്നുള്ളത് 6 ആകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So these are the 5 questions. ഇതുപോലെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 0, 10 എവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പൊ 4 പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ 4, എക്സ്പ്ലെയിൻ 4. 4 മീൻസ് യു ആർ സ്റ്റിൽ അറ്റ് 4. സോ യു ആർ halfway through, near halfway through, and there are strength, there are people to support you. You are not 0. Then how can we move forward? 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും 1 സെഷൻ ആയിട്ട് വേണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എനിക്കൊന്ന് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പറ്റുന്ന 1-2 ആക്ടിവിറ്റീസിലോട്ട് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ക്ലയന്റിന്റെ അപ്പോഴത്തെ, ഇപ്പം സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ, യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഓൾ ദീസ് പോസിറ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ഫോർ എ ബോർഡർ ലൈൻ കേസ്, ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടുള്ളത് ബോർഡർ ലൈന് നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന കേസസിലൊക്കെ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു സമ്മറി ഇൻ
that questions, but therapy എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ these are the steps. First, you have to introduce yourself. You have to understand the context in which you are assessing the child. ഇതൊരു ഒ പി ആണോ, ക്രിമിനൽ ഒരു പോക്സോ കേസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിലാണോ, ഇവൻ ഓൺലൈൻ ആണോ. സോ യു ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദറ്റ് legal guidelines related to online consultation, privacy, all these issues. So you have to understand the context. Then you have to solution building. That process, you can use that frames questions. And finally, you have to give suggestions, feedback, and you have to give more feedback to encourage them to talk. ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം you encourage them to talk, you listen. And the subsequent second session, third session, they recommend you have to use your ears. കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെവി ഉപയോഗിക്കുക. That is listening എന്നുള്ളതാണ്. You have to elaborate on success stories. Small success stories elaborate ചെയ്യുക, അത് amplify ചെയ്യുക, reinforce ചെയ്യുക, appreciate for that change, and then again start the same process again and again. So you continue and give some homework and work on the new area. So continue these sessions at least for 5 sessions. This is a follow-up sessions, but in online we are planning. സുരേഷ്, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓൺലൈൻ ഒറ്റ സെഷനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമോ അതോ പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് കിട്ടുമോ? എങ്ങനെയാ? അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വിളിക്കാം. സെയിം പേഴ്സണെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഡേറ്റിൽ അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സം അതർ വളണ്ടിയർ വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ ദം ടു കോൺടാക്ട്. പക്ഷെ ഒരു നമ്മൾ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലേ, അത് ഇപ്പോഴും പറ്റുമോന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവൈസ്. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ഒരാൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുതിയ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി വീണ്ടും തുടങ്ങുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്തുമാത്രം പറ്റും? എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിഡോർ. എന്തോ സാഗർ? അല്ല, സാറ് ചോദിച്ച കാര്യം തന്നെ. ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടും അത് സാറ് പറഞ്ഞത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഹ്യൂബറിന്റെ ഒക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വാക്കിംഗ് ത്രൂ എ കോറിഡോർ. ഇത് ഓരോ ഡോറുകളാണ്. വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ എനി ഡോർ. സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോർസ് തുറക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഞാൻ യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഫാമിലി ട്രീ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കേസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടും, ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. രണ്ടാമതായിരിക്കും എല്ലാ കുട്ടികളോടും ചോദിക്കും പഠിച്ച ആരാകണം, നിന്റെ കഴിവ് എന്തൊക്കെയാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ആൾസോ ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത്, എക്സെപ്ഷൻസ്, സക്സസ് സ്റ്റോറീസ്. ഇൻവേരിയബിളി അത് കേസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതും. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അവന് മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും അവൻ പടം വരയ്ക്കും. ഇപ്പൊ ADHD കോൺടാക്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടി വരുന്നത്. പോലീസ് ആകണം, പട്ടാളം ആകണം, ഡ്രൈവർ ആകണം. ദെൻ യു റൈറ്റ് ദെയർ സ്കിൽസ്. ഇത് യൂഷ്വലി എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ആസ്ക് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദാറ്റ് റാപ്പർ വിത്ത് ദ ചൈൽഡ്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ കം അഗെയിൻ ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ്. And gradually then miracle question ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുട്ടികളോട് അഡോളസൻസിനോട് miracle question നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും in a modified way. And scaling questions definitely we can ask. And ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ you can start with the scaling questions. So depending, this is at time, within a short time, even an OP we can manage. This is an example. Recently നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് ഒരു സ്റ്റോറി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെയിന്റിങ് ഇട്ടത്. നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് വന്നു. സിവിയർ ഡിപ്രഷനേക്കാളും മോർ ഓഫ് ഇന്റൻസ് ഇമോഷൻസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വി അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് പേരൻസ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ലക്ഷ്മി എല്ലാവരുമാണ് വർക്കപ്പ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഡ്യൂറിങ് റൗണ്ട് സൺഡേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ I didn't discuss about the relationship breakup and all. I asked her about ഞാൻ ഇവള് ഈ കുട്ടി സെയിം കുട്ടി പോസ്റ്റിങ്ങിന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ആ സമയത്ത് വി ഡിസ്കസ് ദിസ് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് ഗ്രോത്ത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിനെ പറ്റിയാ. സോ ദിസ് ഈസ് അതർ സൈഡ്, പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് ഗ്രോത്ത്. സോ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷീ കുഡ് റിമെമ്പർ വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക്. ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷീ സെഡ് no impulse risk-taking behavior. അതായത് ഇത്ര ട്രോമ, ദിസ് എ ട്രോമ, ബ്രേക്കപ്പ്, എ ലോങ് പീരിയഡ് ബ്രേക്കപ്പ് ട്രോമയാണ്.
but never go for an impulse behavior like DSH or self-harm or injuring others or substance abuse, alcohol and all. Then self-care, look for your self-care. കുളിക്കുക, പല്ല് തേക്കുക, എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക. അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവരോട് നടക്കാൻ പോവുക. പേവാളിലായിരുന്നു. Then you continue your activities, previous activities. അപ്പൊ എന്താ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പുതിയ വാർഡ് തുടങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ലുലുവിൽ പോയിട്ട് അക്രലിക് പെയിന്റും ബോർഡും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. Then design a new life after the trauma loss. ആ പയ്യനില്ലാതെ പുതിയ ലൈഫ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോകണം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ടു UK, അവിടെ പോയി ബാക്കി പഠിക്കണം, PG ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രീം. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ട്രോമ. ആ പയ്യനെ എനിക്കറിയാം, അവനും പോസ്റ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ട് പോയതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തേ ഇല്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ പടം അവർ വളച്ച് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊടുത്തുവിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വാർഡിലെ റൗണ്ട്സ് റൂമിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ തവണ കാണും, വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട്, പടം വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഷീസ് ആക്റ്റീവ്, ഷീസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് സ്മൈലിംഗ്. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറിയെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ വേസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ആൾസോ കംഫർട്ടബിൾ, വി ആർ ആൾസോ ഹാപ്പി. ആ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴേ അവളെ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അവളുടെ ട്രോമയെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എനിക്കോ തോന്നില്ല. സ്റ്റിൽ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പെയിന്റിംഗ്. അടുത്ത പടം വരച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റാപ്പോ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്. എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പനീഷ്യ, ബട്ട് വി ക്യാൻ ട്രൈ. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ അക്സെപ്റ്റ് ഫീലിംഗ്സ്. ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ട്രോമ. വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ഫീലിംഗ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. അവിടെ നമ്മള് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ഇവര് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ, SFPT അത് തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഇംപ്രവൈസ്. നിങ്ങളുടെ അതേ ടെക്നിക്, യു ആർ ഡൂയിങ് CBT or acceptance and commitment therapy, you can use some of this principle. Actually, there is lot of overlap. Acceptance and commitment therapy, you are accepting emotions, but you are committing that you will move forward. So that way, these are all positive psychology techniques which are simple. നമ്മളെ പോലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ CBT സെഷൻസും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പോസിബിൾ, ടൈം ഇല്ല. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ they will not do. So we have to give minimum psychotherapy during our busy clinic along with our medication. Depression, you have to treat medicine. Along with medicines, you have to give some simple techniques or some which will work for that child. ആ ഫാമിലിക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. ലാൻസെറ്റിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. എന്താ പറയാ, അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറക്കുമല്ലോ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ മാതിരി ഓൺ സൈക്കോതെറാപ്പി. അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സൈക്കോതെറാപ്പി 80% ഓഫ് ദി ക്ലയൻസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സൈക്കോതെറാപ്പി ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഓഫർ ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഇൻ എ ബിസി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ. ആൻഡ് സൈക്കോതെറാപ്പി ഒരു പുതിയ തേങ്ങ പോലെയാണ്. CBT ഓരോരോ പേര് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൈക്കോതെറാപ്പി ഷുഡ് ബി understandable, simple, delivered by even less qualified professionals, and it could be approachable, affordable, and acceptable for the client. And it should be used as a self-care method. ഈ solution focusൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് it will change your way of thinking. It can be used as a self-care. In another problem, you can use the same technique. So this is used in management, even family. നമ്മുടെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ, പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ we can use this solution focused approach. That will reduce the stress, conflict, because we are all working for what you want to change. What are the strengths available in our department, hospital, school, like that. Okay. So the group work possible ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു. വേറെ ആരുണ്ട്? സുരേഷ്, സാഗർ അല്ലാതെ സാറിന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. സതീഷ് സാറേ, രാധാകൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണൻ സാറും സതീഷ് സാറും ഒന്ന് വോളണ്ടറി ചെയ്യാമോ? രണ്ടുപേര്. അല്ല, ഡോക്ടർ LCM വിളിച്ചോളൂ. LCM ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. സതീഷ് സാറ്, പരിചയമുള്ള ആരെയും കാണുന്നില്ല. ജോർജ്, ആരെങ്കിലും വോളണ്ടറി ചെയ്യാമോ? രണ്ടുപേര്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വേറൊരാളോട് ചോദിക്കാമോ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള? For a feel, to get a feel. തോമസ് ജോൺ സാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ LCM is also there. വർഷ ഉണ്ടോ? വർഷ സർ, ചോദ്യം ഒരാളോട് ചോദിക്കാമോ? ഒരു വോളണ്ടിയറോട് ചോദിക്കാം. ആര് വരും? വോളണ്ടറി ചെയ്യാനുണ്ട് ക്ലയന്റ് ആയിട്ട്. ഞാനായിക്കോട്ടെ.
ശരി രാജേഷ് സാറ്. തോമസ് ജോൺ സാറോട് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ആ ശരി. ചോദിച്ചു. സർ, സാറിന്റെ ഗോൾസ്, ഡ്രീംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓ ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ അപ്പൊ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഓ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടേ, നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സാറ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെയാ സാറ് മനസ്സിൽ കാണുന്നേ? മെയിൻലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, വൈഫ്, ചിൽഡ്രൻ. പക്ഷെ ചിൽഡ്രൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവരെല്ലാം ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രി. അപ്പോ ഈ സാറിന്റെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാറിന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കഴിവുകള്, സ്കില്ലുകള് അതെന്തൊക്കെയാ? പ്രധാനമായിട്ട് ഹോപ്പാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രായമായതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ മാനേജ്. നമ്മള് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്ന വർക്ക് അങ്ങ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇച്ചിരി ഇരിപ്പായെങ്കിലും എന്നാലിപ്പം ഫ്രം ദിസ് വീക്ക് ഓൺവേഴ്സ് മോർണിംഗ് ഇച്ചിരി നേരം ക്ലിനിക്കിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ. അങ്ങനെ നമ്മള് ആക്റ്റീവായിരിക്കണം ടിൽ ദ എൻഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അത് ശരി. അപ്പൊ സാറിന് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ ചാലഞ്ചസ് ഇന്നൊരു രാത്രി കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ ദിവസം സാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിക്കാണുക? എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ആൻസർ പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല. എന്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു മിറക്കിൾ സംഭവിക്കുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ഓൺ ഗോയിങ് തിങ്. വി ഹാവ് ടു ഗ്രാജുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു അവർ പ്രോബ്ലംസ്. നേരത്തെ അനിൽകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് വാട്ട് ആർ ദ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചങ്ങ് പോവുക അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ സാർ അപ്പൊ മുന്നേ ചാലഞ്ചസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത്? There is a light at the end of the tunnel. അങ്ങനെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് 0 മറുഭാഗത്ത് 10 ചിന്തിച്ചാല് സാർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ സാറിന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഏകദേശം എങ്ങനെയാ ഒരു സ്കെയിലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നേ? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ മാനേജ്. ഇപ്പൊ 10/10 അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലേലും ഒരു എബവ് 5 ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാ അത് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു 5 വരെ സാർ എത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് അത്ര അതേപ്പറ്റി ബോധേടല്ല. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റെടുക്കുക, ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സാറിന് എന്തൊക്കെയാ അതിനും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നേ? നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ, അതോ ആക്ടിവിറ്റിയോ എന്താ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ ഇനി ഉയർത്തണമെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് അതിന് പ്രാക്ടിക്കലി ഇനി ചെയ്യാൻ ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോണെങ്കിലേ? അതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ അല്ലേ? അങ്ങനെ അത് എനിക്കതിനൊരു ഞാൻ വരുന്നിടത്തേക്ക് കാണാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വെച്ചിട്ടും അല്ലേ? We will cross the stream when we reach there. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കും. ചിലപ്പോഴല്ല, ചിലപ്പോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കാട് കയറി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. എല്ലാം ഉണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മളത് കൽക്കാക്കാം കൽക്കരയൊക്കെ നീന്തിക്കാരൻ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ നാളത്തെ കാര്യം നാളെ ആലോചിക്കാം, ഇന്നിപ്പോ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വർഷ. നല്ല എന്നെ കാണാമോ? ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അത് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ പറ്റി വർഷ. ഗുഡ്. ഓക്കെ, നമ്മള് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസിപ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഷെയർ, യൂസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 1-2 ക്ലയൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഇന്നോവേറ്റ്.
ഇംപ്രവൈസ്. ഇതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എൻ ഔട്ട്ലൈൻ. അപ്പൊ അതില് നമ്മളൊരു ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ്, റിസോഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ്, മിറക്കിൾ. 6A ഒരുമിച്ചാണ്. റിസോഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വി ആർ എൻകറേജിങ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു generate solutions. Research activating questions, miracle questions, exception questions, then scaling questions. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് സൂയിസൈഡിന് വേണ്ടി മാത്രം റീസെന്റ് ദേ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് സേഫ്റ്റി സ്കെയിൽ. നമ്മൾ സാധാരണ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് സ്കെയിലാണ് നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ദേ ആർ എൻകറേജിങ് സേഫ്റ്റി അസസ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ അതിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട, വാട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് ഇനഫ് നമ്പർ ടു സ്റ്റേ സേഫ്? അപ്പൊ അത് ക്ലയന്റിനോട് ചോദിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ 0 to 1 to 10 നിങ്ങൾ സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നമ്പർ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് മേ ബി 8 or 9. അതുപോലെ VIP എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കെയർ ഗീവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് പേഴ്സൺ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇനി സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തത്തില്ല, സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള, സോ വി ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് സേഫ്റ്റി, അതിനുള്ള നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് ഇനഫ് നമ്പർ? അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൺസെൻസസ്. ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ സൈക്കോതെറാപ്പി, സൈക്കോളജി ലെവലിലാണ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ്. വാട്ട് നമ്പർ ആർ യു ടു നൗ? ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് 4 ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ അത്ര ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി അത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? വാട്ട് മേ ബി ദ ഐഡിയൽ നമ്പർ? സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഗീവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ടു ബി സേഫ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഏത് നമ്പർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ VIP നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, ഒരു ക്രൈസിസിൽ വിളിക്കും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാഡം ലക്ഷ്മി മാഡം ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഒരു സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ, when it is going down, we have to give some numbers. നമ്മുടെ IMA നമ്പർ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ we are feeling low at 5, you contact IMA. Or when we are at 4 or അതിനേക്കാൾ high 6 or 7 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ you call your mother or your close friend. Or when you are very low at 3, you come to casualty. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, ഒരു 8 or 10 തവണ ഇപ്പൊ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഡിസംബറിൽ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു, ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ. ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറെ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം ഓരോ തവണയും വരും, 2 ദിവസം കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പോകണമെന്ന് പറയും. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് പോകും. അപ്പൊ പോകുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ വലിയ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ ഉടനെ ലക്ഷ്മി മാഡത്തിനെ വിളിച്ച് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് വാർഡിൽ ആഘോഷിച്ചു. കാരണം ക്രിസ്മസിന് മരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഡിസംബറിലായിരുന്നു ക്രിസ്മസും ബർത്ത്ഡേ എല്ലാം വാർഡിൽ ആഘോഷിച്ചു. നൗ ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും. ഇടയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് ഓവർഡോസേജ്, SSRI വിഡ്രോവൽ, മെനി കോംപ്ലിക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ ട്രോമാറ്റിക് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ചൈൽഡ് അബ്യൂസ്, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്, ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ്, പത്തോളജിക്കൽ ഫാമിലി, ഫാദർ ആൽക്കഹോളിക്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി വി ഹാവ് ടു വർക്ക്. അതൊന്നും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ അബ്യൂസ് നടന്നു, അച്ഛനെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റൂല. സ്റ്റിൽ ഷീസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ്, ഷീസ് വെരി ഗുഡ്. നമ്മുടെ ഗാർഡൻ നന്നാക്കി അതിന് പങ്കെടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഷീസ് ടേക്കിംഗ് എ ലീഡർഷിപ്പ്. നൗ ഐ ആം പ്ലാനിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ഹെർ, ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ സർവൈവേഴ്സ്. അപ്പം ഇവർക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അതർ സ്റ്റെപ്സ്. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വീസിനെ ആരൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് വി ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് യൂഷ്വലി അസസിംഗ് ദ റിസ്ക്, ബട്ട് ഇൻ സേഫ്റ്റി അസസ്മെന്റ് വി ആർ ഗോയിങ് മൂവ് ഫോർവേഡ്. അതാണ് നേരത്തെ തോമസ് ജോൺ സാർ പറഞ്ഞത്. കൺവെൻഷനലി വി ആർ ലിസണിങ് ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഗിവിംഗ് സം സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് എൻകറേജ് ദ പേഴ്സൺ ടു കോൺടാക്ട് സർവീസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിസോഴ്സസിന് ഹെൽപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുക, മൂവ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഓൾ. And these are the other 5 essential steps ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഗോൾ, ഡിസൈഡ് ചേഞ്ച്. എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ഐഡിയാസ്. അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി വാട്ട് ആർ യുവർ ഐഡിയാസ്, റാദർ ദാൻ വി ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക. ആൻഡ് യൂസ് എ ഗോഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക, ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ, ആൻഡ് യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദ ചേഞ്ചസ് will happen only in the social context. So ആരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്, അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഐ വിൽ റഷ് ത്രൂ ദി മെയിൻ ഒരു 15 സ്കിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് എന്ന് വെച്ച് ഓർത്താൽ മതി. SIS അക്രണിമാണ്. S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ. O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ ദ ഔട്ട്കം, നോട്ട് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് യു ആർ യൂസിങ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ്, exact language or constructive language, and you are taking a U-turn from problem. We are focusing more on the solution. And the trust and time bound ആണ്. Trust is very, very important with the patient. And I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are working on client's ideas. അയാളുടെ ഐഡിയ ആണ് നോക്കുന്നത്. And we are looking for micro improvements and open-ended questions, not knowing stand. അതാ പറയുന്നത്. We are usually biased. ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുക.
But even borderline ആണെങ്കിലും she has a lot of strength. She could manage previous attempts. So നമ്മൾ എൽബോർഡ് വെച്ച് കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഓരോ കേസ്. So we don't know about the child or the adolescent. Then focus. You can use the frame questions. We bring others. And you have to be curious about the story. നമ്മളൊരു ആകാംക്ഷ, ഒരു ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് their story. അവരൊരു 10, 15, 50 വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഉടനെ not jumping into conclusions. So listen, curious, understand their competency, connect with the person, not with the problem. നമ്മൾ സാറിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് co-construct. ആൻഡ് ഈവൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈവൻ ഒരു പറയാ 0-ലാണ്, നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സ്റ്റിൽ യു ആർ ഹിയർ, ഹൗ യു ആർ കോപ്പിംഗ്, അത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വരുന്നു എന്നില്ല, ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ചേഞ്ച്. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. Unconditional acceptance, setting, smile, use humor, empathy, like that. These are the cases. നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിർഭയയിലെ കേസസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. നിർഭയയില് ഞാൻ ഇന്ദുവൊക്കെ കൂടെ 148 ചിൽഡ്രൻ നിർഭയയിലെ കുട്ടികളെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ക്യാമ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തു. ഇതിൽ അറൌണ്ട് 50% സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു. അവരെ അസസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിംസ് വെച്ച് അസസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ മെയിൻലി 62% they wanted to continue education, they have a goal, they want to become teacher. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റനർ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ PGസിന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത്. 3 days കൊണ്ട് അസസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻസ് നടത്തി. അവർക്ക് ഡോക്ടറാണ് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ അവരുടെ സ്കിൽസ് എല്ലാം ചാർട്ട് ചെയ്തു, പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി ഗേവ് കുക്കിംഗ് കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും, ഡാൻസ് കളിക്കും, വായിക്കും. ആൻഡ് വി ഗേവ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു ദി അതോറിറ്റി. ഈ ഹോമിലൊക്കെ വി ഹാവ് ടു സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം, അവരെ ഡ്രീമിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് വി ഡെവലപ്ഡ് SFPT കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദി സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ്. അത് പലതും നടക്കുന്നില്ല. ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ CAP ഈ കേസസ് നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന കേസസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി കേസസിലും വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എ മൊഡ്യൂൾ, ഈ വർക്ക് ബുക്ക് വരുമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു ബുക്ക്? ഹലോ, കാണാവോ സുരേഷ്? ബുക്കാണോ? അതെ അതെ, ഈ ബുക്ക് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് എഴുതുക, അവന്റെ ഗോൾ എഴുതുക, അതിന് കുറെ ആക്ടിവിറ്റി ആരൊക്കെ സഹായിക്കും, രക്ഷകർത്താക്കൾ, അവരുടെ സ്കിൽ എഴുതുക, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കണം, ആങ്കർ കൺട്രോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിന് പകരം വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ എ സ്കിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പാരന്റിങ് അതിനകത്ത് കുറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പാരന്റ്സിന്റെ വെൽബീയിങ് അസസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, പിന്നെ അവര് 24 hours ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ദിവസവും എക്സർസൈസ്, സമയത്ത് ഉറങ്ങുക, സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചാർട്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വി ആർ ഗിവിങ് സം പിന്നെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പഴയ സ്ലൈഡ് വന്നോ? ഹലോ, പഴയ സ്ലൈഡ് വന്നോ? ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ കണ്ട കുറെ കുട്ടികൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും. എല്ലാവരും ചെയ്യില്ല. ചില കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ടിക്ക് ചെയ്യും, സ്റ്റാർ ഒട്ടിക്കും, 2 മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്താൽ 2 മാർക്ക് കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് കൊടുക്കും. സോ ദീസ് ആർ പോസിബിൾ ഇൻ OP സെറ്റിംഗ്. ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് മാനസയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഹാം വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. സ്കൂൾ ലെവൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ PGs ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദീസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് എഴുതും. ഞാനും ഇന്ദും ഒക്കെ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇത് ORC ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യു ട്രെയിൻ ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ്. ദിസ് എ വീഡിയോ. ഇത് പാലക്കാട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ. എനിക്കൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും. The teachers are trained how to implement this sort of solution focused intervention. And 2 സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? 1 circle is for strength, 1 circle is for problems. സമയം കുറവായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ നെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ന്യൂട്രീഷൻ, എക്സർസൈസ്, സ്ലീപ്പ് ടൈം. സോ ഇൻ ക്യാമ്പസ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്തതാണ് വെൽനസ് ത്രൂ ക്യാമ്പസ് ആർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. കുട്ടികളുടെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ. എല്ലാ ബാച്ച് വരുമ്പോഴും ഈ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ PGs അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഹാൻഡിൽ ദിസ് നമ്പർ. പ്രീ വാക്ക്, കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാമ്പസിൽ NSS ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം,
ഇതൊക്കെ പെയിന്റിങ്സ് കുട്ടികൾ വരച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം വാർഡിലും OP-ലും എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, എക്സിബിഷൻസ്, കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇത് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം UGC കണ്ടക്ട് ചെയ്ത്. അമോഘ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പം റിസർച്ച് ചെയ്യാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ. കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാനസയുടെ, ഈ മാനസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു NGO ആണ്. മാനസയും ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സമീരൻ, അതെല്ലാം മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഹീസ് എ കളക്ടർ നൗ. ജയപ്രകാശിനെയൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് ചെയ്ത കുറെ പരിപാടികളാണ്. എൻവയോൺമെന്റ് ക്യൂസ്, അവിടെ ഒരു ഹീലിംഗ് ഗാർഡൻ, വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ വെൽനസ് ഗാർഡൻ. സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോ നമുക്കൊരു സ്പോൺസർ കിട്ടി. വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ടു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡൻ. ഇതുപോലെ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ബുക്ക്, ലൈബ്രറി, ഇത് കുട്ടികൾ തന്നെ വരയ്ക്കും. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വരച്ച പെയിന്റിങ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോർ ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് PTA NSS സെന്റർ. ഇന്ന് അതിന്റെ നമ്മൾ വി ഗേവ് എ റിസർച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ദ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി. ഒരു PG, അതൊരു ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് വെൽബീയിങ് ആൻഡ് എൻ SR ഫോർ ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ ഫോർ വെൽബീയിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിവെന്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ, എക്സർസൈസ്, സ്ലീപ്പ്, ടൈം വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി, ടൈം ഫോർ യുവർ മൈൻഡ്, ടൈം ഫോർ യുവർ നേച്ചർ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, സ്ക്രീൻ ടൈം, സ്റ്റഡി ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിലും Excel-ലും ആക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാർഡ് കോപ്പി കൊടുത്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. വി ഹോപ്പ് വിത്ത് എ ഫോളോ അപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിബിൾ. So to summarize, so I covered the basics of the theoretical aspects of SFBT, the practical use for helpline using that frames question. These are the 5 questions. And individual use in a clinic, child psychiatric clinic, and even school group activity. And even in our medical college for faculty and students, we can do some activities with the help of the NSS, PTA, and even KGMCT. So the preventive aspect, well-being, wellness in a solution-focused aspect, and for therapeutic or when there is an attempt also we can. These are the references. There are many books available. These are website in which this is Huber. Well-being videos are available. There are many organizations. Their next meeting is in Scotland, London, and Dubai, the international conference. Mother Teresa ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് വാറിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. You have to rally for peace. So think about the positive side of it. So thank you. I am stopping here. സമയം കൂടി പോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ we can discuss. Thank you. Suresh. Dr. Anil, ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് how can we sort of probably apply this to the doctor population? Because we have been talking, I mean, the basic principle is same. Just to evoke a discussion, I am raising this question. How to sort of, like a doctor calls with some sort of a stress. How do we go about, probably, because doctors, you know, are a species by themselves. You can't strictly adhere to the adolescent model there. How would you sort of take up the principles and probably improvise for a doctor group? സാറേ, എനിക്ക് ഒട്ടും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ഈ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് പറയാമോ? സുരേഷ് ഒന്ന് പറയാമോ? സാർ പറഞ്ഞു. എന്താണ് സൗണ്ട്? Yes, Anil. Are you audible? Audible too? Yes. Yes. Question വന്നിരിക്കുന്നേ. How can we translate this sort of program into doctors group? ഡോക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ. ഇതില് സാർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല. ദീസ് ആർ ബേസിക് എന്താ പറയാ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് വി ക്യാൻ മോഡിഫൈ ഇൻ ടു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഗിവിംഗ് ഹോപ്പ്, ദർ സ്ട്രെങ്ത്. ഞാൻ 1-2 ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഇതേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയാലോ, ഡിപ്രഷന്റെ നാരോ, ദർ ഇസ് നോബഡി ടു ഹെൽപ്പ്, സൂയിസൈഡ് ഈസ് ഓൺലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും we can bring some attachment to the family, his profession, his patients, giving some hope. ആ ഒരു സ്മോൾ ഹോപ്പിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈവൻ ഓഫറിംഗ്, there are resources. This is depression, it is treatable. There are people to help you. അയാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത്, ഈ ഡോക്ടർ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ വരാത്ത സ്റ്റിഗ്മ കാരണമാണ്. ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഡോക്ടറെ വി സെൻഡ് ടു മനോജിന്റെ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് he can take treatment. He went there and stayed there for 3 months and took treatment. Severe suicide attempt, a senior professor.
So getting resources, getting connected. So giving hope, scientific treatment when the treatment getting to a connection that is important. That will save the patient. So we can modify, innovative. Is an innovative artist. Actually, there is nothing new in solution focus. This is a second phase or a bringing all the good things from other therapy, more from CBT kind of thing, but not going deep into the thought process, and we are not going to correct it. We are working for a solution based on the strength. എല്ലാത്തിലും സാറ് സൂചിപ്പിച്ചോളൂ, എല്ലാത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. If you are not comfortable, you can use other techniques also. But this is another simple way of approach. അല്ല അനിയല്ല, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്, അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫ്ലോയെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ്. പ്രോബ്ലി if I am a doctor, I'll start calling and start telling about my problems first. Probably first level, the volunteer doctors will have to take the listening position and listen to the problems first. Then probably as a second phase, once the ice breaking is done, probably imbibe the principles of solution focused brief therapy and start going in this fashion. So we like to have a protocol of probably attending to a call. So I just wanted to make this discussion in that direction so that it runs in a very practical way. What do we do? Listen to the doctor's problems first, empathetically, and probably do a little bit of ice breaking and probably bridge it to the solution focused brief therapy, which Anil has been talking about, and use all principles like frames and all these things to be included. So there has to be a flow for the call pattern. I suppose I am making clear. Thank you, sir. Yes, sir. The same person, the same caller, if calling the same volunteer 3 or 4 times repeatedly, then we'll be able to do the solution focused behavior therapy. Only with a single call, we may not be able to do that, because for a single call, first we have to listen, then we have to establish rapport. We have to understand the situation, what is their problem. Then maybe probably the third or fourth, when we are attending the same person call, then we'll be able to provide hope. We can instill hope by solution focused behavior therapy, I think. But the same person has to call us repeatedly. Only with a single call, we may not be able to do all these things. That's a practical problem pointing out, which we discussed in our group also, because call goes to A, next day call goes to B, then the call goes to C, then probably the continuity of the process may not be there. That's when in our discussion we said if the person is insistent on probably reaching out to A only, we should have the liberty to probably connect, since it is a doctor, to that particular A through a network of help seeking. I need not stick to B if he is comfortable with A. Probably we'll have to do some sort of a relaxation as we move forward, because sir, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇന്ദു ആണ് സർ. Just responding to Dr. Suresh, I think the difference is that when somebody is in real stress and trauma, a crisis, that's a time the future-oriented talk and solutions and resources helps most. I think I'll quote 2 examples. One is നമ്മുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് പരീക്ഷ, അത് ഒരു സിവിയർ സ്ട്രെസ്സിലാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ പകുതി ചെയ്തിട്ട് പോയി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ചെയ്ത്. And we have only a few minutes to talk to him. Instead of, why did he go? What is the problem, right? Focusing on future and the resources, it works very fast. Those who have done it will understand very fast. The second, very recent, is medical student in severe depression was writing an examination, remedial exam. She couldn't complete. Of course, depression was there. She started crying and breaking down in the exam hall. Naturally, I had to take her out and take her to her room. And that's a time when instead of going through the problems and reliving the trauma, if you simply focus on the solutions, it really helps.
I do not have much experience in speaking over the phone, taking the steps of future-oriented resource activating. But I think I would like to, respond to Dr. Suresh statement that a second or third time the solution focus will work. I think it will work most in the first time, the first instance. It encourages the person to think positively. Already, maybe there is depression, maybe there is some other crisis, but at that point of time, you don't look at your resources available. You don't really have the, that thought process. So bringing back on track, I think it works most in that crisis point. Of course, you can bill later and plan the sessions, but as you said, as Dr. Anil was pointing out, there is no trauma there. Like reliving the trauma part is not there. I think it will work in counseling also as well. A telephonic, even if the patient maybe surely one-to-one will be best, but it must work over the phone as well. Of course, listening immediately, maybe the beginning part, someone takes up the call and has to listen. But in responding and engaging the person who is in a crisis, because we also, come across calls from the community, men and women who are in distress. I think this is a framework which really helps to engage the patient in a positive way. And at least conclude with a positive note. Encouraging to seek further treatment. Maybe there is depression, but then encouraging them to, treatment. I think Subramanian Subru. I think Dr. Subramaniam also has been raising the same concern, how to translate this into a doctor's group. Probably you can share some right ideas on probably integrating. Illa sir, just another facet to the point of handling suicidality in doctors ennulla point ilana njan nikkunne. What I would like the group to appreciate is that cluster C is very much overrepresented, very much present in doctor population. നമ്മൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിന് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ പോപ്പുലേഷനെ കാണണം. രണ്ടാമത്തത്, സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഇൻ വൾണറബിൾ ഡോക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്. ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് കോമോർബിഡിറ്റീസ് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ പോപ്പുലേഷന്റെ സൂയിസൈഡാലിറ്റി അസസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കേൾക്കാമോ? Okay, the third point is ഒന്ന് എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, what has worked for me is I reach out to doctors who have once reached out to me. I don't wait for them to reach out to me. I reach out to them and ask them, why did you not call me, or how is it going? I think that should be the attitude of a volunteer or a facilitator. ആ രണ്ട് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫർദർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. One point, when we are planning, structuring the intervention, what is the plan like? Linkages with the resources available in that nearby setting, because as Subru said, substance use and many other issues which really require one-to-one beyond the telephonic interaction would be required. So probably this group has a plan on that. Just a thought on it. ഇതില് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇന്ദു. ഇതില് as in befrienders manual, there will be a list of probably referral centers. When there is a need for further professional help, they have to be motivated to seek help, and it is their choice depending upon their. There will be a list of probably professionals or professional organizations available where they can seek help. That is the pattern done in Befrienders International programs also. But there is a genuine need that is coming up, then comes the motivational aspect of it.
സോ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ, കാരണം ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സെയിം പേഴ്സൺ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് ടു ബി ക്യാരിഡ് ഓൺ സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ ഫൈനൽ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇപ്പം ലക്ഷ്മി വിജയകുമാർ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലിസണിങ് സ്കിൽസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. അന്നേ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസിന്റെ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തതാണ്, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 3 സെഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പം പ്രോബ്ലി ഫ്ലോ വുഡ് ബി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഫസ്റ്റ് വുഡ് ബി എ ലിസണിങ് വെയർ ഇൻ ദർ വിൽ ബി എ സോർട്ട് ഓഫ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലിസണിങ് ടു whatever problems these people are going to say, because most of the doctors are problem focused speakers. അവരുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ട്യൂണിങ് ഒക്കെ ആവുക ആദ്യമേ അവർ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും വിളമ്പുക. അതിനൊരു എംപതറ്റിക് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം വേണ്ടി വരും. ഇതൊന്നും പല സെഷൻസ് ആവണമെന്നില്ല. ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ 45 minutes or 1 hour. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെഷൻ അടുത്ത കോളർ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു ടോക്ക്, from that listening, probably we bridge it with certain principles Anil Kumar has said, and probably get into the solution focused realm. Adun kazhinjittu then we get an idea, since all the volunteers are psychiatrists, they get an idea whether this person needs an immediate attention through some sort of a professional service. So at the third level, they can be initiated into these things. Not everybody will agree. Doctors ആവുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will not probably readily agree. They would say that, look, I know how to manage it, so don't worry, I'll take care of myself എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് വരും. അവിടെ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് വേണ്ടി വരും, കൺവിൻസിങ് സ്കിൽസ് വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് the last point is, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനെ വിളിച്ചു, അനിലിനെ വിളിച്ചു. ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുമ്പം സുരേഷിനെ കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ, ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ബിൽഡ് എ റാപ്പോ വിത്ത് അനിൽ. ഐ വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ടു അനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫറൻറ്റേഴ്സിലൊന്നും അത് അലോ ചെയ്യാറില്ല, ലേ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ സിൻസ് ദിസ് എ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റൻഡിങ് ടു ഡോക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് പോപ്പുലേഷൻ, ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഓണർ ദാറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് of probably contacting Anil, which may not be through helpline also. For that, probably the concerned help provider at that point of time will have to seek the consent of Anil Kumar and say that Mr. X is wanting to talk to you alone. Can I sort of share your number so that he can contact you directly for some sort of a professional help? എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റേണിലേക്ക് അത് കൺവെർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. This is actually the flow of things in my mind, probably subject to revision. I'm putting it across because this is a August audio. Subramanian is there, Anil is there, Indu is there, Sagar is there, Dr. Satish is there. So I'm putting across the flow chart before you so that you can revise, and probably Suresh, who is the convener, can probably shape his last presentation for the volunteers when he briefs about the helpline number, how it is going to proceed, അതിന്റെ technicalities, how the hunt process is going to happen. അതിന്റെ കൂടെ ഇത് ചേർക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ക്രൂഡ് ഐഡിയ ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ജോൺ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ സബ് ലിസണിങ് എഗ്രി, ബട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ദ പേഷ്യന്റ് മേ എക്സ്പ്രസ് സൂയിസൈഡ് ഐഡിയ, ഹി മേ ബി ഹാവിംഗ് സം പ്ലാൻ എക്സെട്ര. സോ വി കനോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് contact, etc. So in the first instance itself, it is our duty to see that he is less suicidal. So what usually I do is that whenever reports to me, this is a clinical situation I am telling, that he is suicide, etc. One thing, I will remind him of his responsibility to his own wife, children, etc. Provided the family relationship is excellent. And what will happen to your children? What will be the stigma? If you commit suicide, what will happen to your children? That sort of person. Another thing that will I tell you, sir, suppose I will tell the patient that your son is in distress, your daughter is distressed, she decides to commit suicide. Will you agree for that? Then definitely he will say that I won't agree for that. So likewise, if you go and commit suicide that way, that will definitely affecting your spouse as well as the child. So that will work very well, sir, especially. So in the first visit itself,
he found that that person is, we are listening to the patient and we find that patient is suicidal. It is our duty to see that he is less suicidal after our discussion with the patient. I think that also important. As you mentioned, we cannot say that everything is in a structured way. Sometimes we have to change the protocol depending upon the type of suicidality of the patient, etc. Thank you, sir. അല്ല, റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റിസ്ക് ഇസ് ഹൈ. കാരണം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. റിസ്ക് അസസ്മെന്റിൽ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ is found to be highly suicidal, our strategy will be totally different. You'll have to gear up the emergency action. Yeah. Yes, sir. Any other ideas? Subramanian is still there. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ എൽസി ആണ്. പറഞ്ഞു എൽസി. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു അത്യാവശ്യം സിവിയറിറ്റി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ കോൾ ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോ കാരണം അവര് തന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്ത എല്ലാവരും തന്നെ MBBS കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കാണുമല്ലോ, അവർക്ക് അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അത്ര ശരിയല്ലെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം സിവിയറിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കണം മിക്കവാറും വിളിക്കുന്നത്. അല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ പേഷ്യൻസിനെ പോലെ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കോള് വരുമ്പോ തന്നെ അവർക്കൊരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ, അതായത് 1-to-1 ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ഇൻ പേഴ്സൺ കാണാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്, ടെലിഫോണിക്കലി മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകാതെ. കാരണം ഇത്രയും വോളണ്ടിയേഴ്സ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ളപ്പോ നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അപ്പൊ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണ്ടവര്. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻ പേഴ്സൺ പേഴ്സണലി കാണാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് അവരാ നീഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അസസ്മെന്റിൽ ആ നീഡ് വളരെ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ. Yes, sir. That's true. അത് നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പോ ടെലിഫോണിക്കലി ആവുമ്പം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും. കാരണം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരാളിനെ കാണുന്നത് പോലും. എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പില് റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചിലപ്പം പ്രയാസം ഉണ്ടായിന്ന് വരും. അതേസമയം ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് IMAയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് അവർ അർഹിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ സജഷൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ. അല്ല, ഇതില് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡോക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പറയുന്ന റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആദ്യം there was some reservations in running this by psychiatrists because they think that they will feel stigmatized by talking to a psychiatrist. They wanted lay volunteers. Actually, that plan was sabotaged, and I said that, look, if they have a problem, it is psychiatrists who are the fellow professionals with whom they should interact. എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാലിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഞാനൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ്. Because I said that no, nothing doing, because if the doctors have a problem, it is our duty to help them. It's not the lay volunteer. അപ്പം ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരാവശ്യപ്പെടാതെ നിങ്ങളൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പം അത് നന്നായി പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് പുട്ട് അക്രോസ്. It's a good idea. If we can motivate everybody who calls to seek a professional help from a psychiatrist, that's a good idea. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പം that should not probably ഇത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് പ്രോബ്ലി ലിസണിങ് ആസ് എനി അതർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ നീഡ് അറൈസസ്, ശരിക്കും നീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവര് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അടുത്ത്, സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്കില്ല്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് പ്രോഗ്രാം വാട്ട് വി ആർ എയിമിംഗ് അറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബാരിയർ ടു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അമംഗ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ കേരള, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ കേരള എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു എയിം ആയിരിക്കണം. അത് എൽസി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്കില്ലല്ലേ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം വെരി ട്രൂ ഇല്ലാത്ത ആരും തന്നെ നമ്മളെ കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല.
അല്ലല്ല, ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഗോയിങ് ത്രൂ പ്രോബ്ലി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ഒരു 30% ആളുകളാണ് സൂയിസൈഡൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമ്പം ജസ്റ്റ് ടു ഷെയർ, പ്രോബ്ലി വാലിഡേറ്റ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. നോട്ട് എവറി കോൾ ഇസ് സൂയിസൈഡൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോപത്തോളജി ഉണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലായിട്ടാവില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദെയർ സൺ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദെയർ സ്പൗസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിന്റെ പേര് പോലും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഫോർ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്കിയത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്. നമ്മളിപ്പം അത് സിവിയർ കോള് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രിജുഡിസി പോകണ്ട. ഇറ്റ് മേ ബി സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദെയർ ലൈഫ്, പ്രോബ്ലി something related with their family life, or probably ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാം, ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാം, എന്തും ആവാം. പിന്നെ നമ്മൾ കൺവെർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, we'll have to be skilled enough to ask the SQ with everybody. ആ പ്രോസസ്സിൽ സൂയിസൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സ്കില്ല് വേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മൊമെന്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട്, because of all these problems, have you at any time felt like life is not worth living എന്നുള്ള ചില മെറ്റഫേഴ്സ് വഴി അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചില സ്കിൽസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അതാ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ വരേണ്ട ഇതാണ്. സാഗർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കേൾക്കാം. ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. ഹലോ, സാഗർ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. സാർ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കാമോ സാർ? കേൾക്കാം. ഡോക്ടർ അൽകുമാർ TV സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമേ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സാറിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസും അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ എംപവറിംഗ് ആയിരുന്നു, എൻലൈറ്റനിങ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ideas can be useful in our this online program also. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? അത് അതിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, സുരേഷ് കുമാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈനലൈസ് ഇറ്റ്, ഇല്ലേ സുരേഷ്? നമുക്കത് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഒരു ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സീരീസ്. ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് സെഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോ ഇതും SQ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ പോകണം, ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലോജിസ്റ്റിക് ഒരു സെഷൻ സുരേഷ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് താങ്ക് യു സാർ. അതൊന്ന്. രണ്ട്, നമ്മൾ ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എമംഗ് ഡോക്ടറിനെ ഈ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്യാട്രിസ്റ്റുമാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെവിടെയാണോ ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതും വേണം ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. നേരത്തെ മേഡം ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മേ ബി കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വോളണ്ടിയർ വരാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഫ്കോഴ്സ് ആർക്ക് വേണോ സമീപിക്കാം. എന്നിരിക്കലും ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റുമാരാകുമ്പം അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ അത് നന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഐഡിയ എനിക്കുണ്ട്. അത് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ കൺസെന്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ വോളണ്ടറി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസെന്റ് തന്നതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അഫ്കോഴ്സ് ഈ കാണുന്ന ആൾ തന്നെ, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം. എന്നിരിക്കലും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രായോഗികമായ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് നന്നായി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ എൽസി എന്റെ സംശയത്തിന് തുടർച്ചയായിട്ടാണ്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അതായത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം, ടെലിഫോണിക് പ്രോഗ്രാം. അതങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് കാണട്ടെ. എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന പറയാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനുമുള്ള ഒരു
പ്രൈമറി ഇന്റൻഷൻ അതാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് നമുക്കൊരു മോട്ടീവ് അല്ല ഈ വേറെ രീതിയിലാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും വരാതെ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് പോട്ടെ, കാണണമെന്നുള്ള ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെ നമുക്കൊരു സജഷൻ പോലെ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പ്രൊവിഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് വിളിക്കുകയോ അല്ലെ ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ആളിനെ തന്നെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അവർ പ്രൈമറി എയിം. ജോൺ സാറേ, അവിടെ വേറെ കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം സാർ. ഇവർക്ക് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറൊക്കെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. എന്നിട്ട് പറയാ, അല്ല എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു സീ യു, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതി വരാതെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുഡ് ബി ദർ. എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്ട് സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ മുൻകൈ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതിൽ നല്ലത് അവര് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. പേര് പോലും പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള. അല്ല, ഐ വാണ്ട് ടു സീ യു പെർട്ടിക്കുലർ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്ത് പോലെ ആകരുത്, അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം വന്നാൽ ചെയ്യുക അല്ലേ? അതെ അതെ, അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അതെ, ഓൺലൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അല്ല, സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ടെലിഫോണിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ റിസ്ക് ഇതിനകത്തും ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലെ റിസ്ക് ഇതിനകത്തും ഉണ്ടാവും. പേഴ്സണലായിട്ട് കാണണമെന്നുള്ളവരും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോട് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർ പോയിരിക്കുന്നേ, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ. But a number of doctors would want to remain anonymous also. അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ വോളണ്ടിയേഴ്സ് anonymity വേണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരും. Some of the doctors would say that I would remain anonymous. I would be known as a psychiatrist helping, participating in the helpline. അപ്പൊ ആ ചില ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാം. സുബ്രഹ്മണ്യം എന്താ പറയാ? അല്ല, അതങ്ങനെ വേണം. അവരിങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അതാകാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടിയ ആളിനെ തന്നെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാക്കിയാൽ ഒരു 90% ഓഫ് ആൾക്കാർക്കും അതായിരിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. മാറി മാറി വന്ന പിന്നെ ഈ കഥ മുഴുവൻ പറയേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും. സുബ്രഹ്മണ്യം. സർ, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോടും ഡോക്ടർ എൽസി പറഞ്ഞതിനോടും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒന്ന്, ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റ്സെൽഫ്, every doctor should make himself visible and active in the WhatsApp groups of the local IMA branches and volunteer help to all brethren, irrespective of whether he is known or whether she is known or not, and should remain active in their respective IMA groups and post capsules of suicide prevention, risk reduction, warning signs, red flags, whatever. അതിനെ വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് ടു പോണ്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതിനകത്ത് നടത്തണം. വിസിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ലോക്കൽ IMA മീറ്റിങ്ങുകൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും IMA മീറ്റിംഗിൽ പോകാറില്ല. ആൻഡ് ഐ സിൻസിയർലി വിഷ് എവറി സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഷുഡ് അറ്റൻഡ് IMA മീറ്റിംഗ്സ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, അൺഹെൽത്തി കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളടി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ പങ്കെടുക്കുക. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആഡ് ഓൺ ആണ്. ഇനി ബിഫ്രണ്ടിങ് എക്സസൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിസിബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ടാസ്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് നിന്നൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് വിളിച്ചു, ഞാൻ സാഗറിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാഗറിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഓൺ ടെലികൺസൾട്ടേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് try to do as much justice to that case in a view of crisis intervention or risk reduction strategies or befriending initiatives or establishing rapport with a caregiver or whatever. ആ ഒരു കാര്യത്തില്
നമ്മള് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള റോളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ഷിഫ്റ്റർ എന്നുള്ള റോളിൽ നിന്ന് മാറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള ഓൾസോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കീ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ഓൾസോ റൺ അലോങ് ടിൽ ദ ടാസ്ക് ഈസ് ടോട്ടലി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദി അതർ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് വേണം. മൂന്നാമത്തത്, many of the doctors have significant stigma in reaching out to a psychiatrist. അപ്പൊ we should have a plan B. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. I have a friend who is a psychologist, who is a counselor, who is a family therapist, that people അവിടെ റോള് ബിഫ്രണ്ടർ റോൾ കളിക്കുക, ഇവിടെ നമ്മള് തെറാപ്പിസ്റ്റ് റോള് കളിക്കുക. ഈ 2-3 പോയിന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രോബ്ലി ഐ സബ്മിറ്റ് ദിസ് ഫോർ ദി what you call expert opinion of the other members. വെരി ട്രൂ. അതിലെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട, സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട്, we have been able to negotiate with the state leaders of IMA to allocate 5 marks for this activity when they consider for award and other things. Well-being, suicide prevention, and we have also requested them to associate mental health, especially psychiatrists of the branch, which will be supplied by guild, or they can directly approach in activities associated with this well-being and suicide prevention activity of the branches. ഇതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോബ്ലി ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റിഗ്മ, ഇതില് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക. സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. സ്റ്റിഗ്മ വന്നിട്ട് if somebody sort of says that, look, will you be able to connect to a labeled clinical psychologist, we should not be averse with that idea, but അത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മതി. somebody who is having a clinical condition that needs medication, still the doctor keeps on insisting, probably you will have to tell them that, look, this is a condition where you would also need some medicines na appraise ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിലുള്ള ചില so shall we wind up, Suresh? We had fiery. I think Varsha is there. She is supposed to give lot of things. Dr. Varsha? Varsha poyo? Otherwise, ഞാൻ ചെയ്യാം sir. Oh, yes. Thank you, Dr. Anil, for your excellent, down-to-earth, highly practical session. I think this will be very useful for our volunteer service for the suicide reduction of doctors and medical students. I would also thank Dr. Sagar, Sadir sir, then CJ John sir for excellent moderation, and all other participants for making this program very practically useful and successful. Thank you all, and I wish you all a happy, very good night. Good night, you all. Thank you, sir. We had very good discussion. Thank you, sir. Very good discussion. Okay. Thank you. Anil sir, thank you. Anil. സുരേഷ് സാർ പൂനെ തന്നെയാണോ? അല്ല, ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി സൺഡേ. ആൻസിപ്സിൽ സാർ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും. സാറ് വന്നില്ല. പറഞ്ഞിരുന്നോ? അതെ, തോമസ് ജോൺ സാറ് വയ്യെങ്കിലും സാറ് അവിടെ വന്നു, വയ്യെങ്കിലും ആൻസിപ്സിന് അവിടെ വന്നു, അത്രയും ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ചു. ഫ്രാക്ചർ. തോമസ് ജോൺ സാർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ, തോമസ് ജോൺ സാർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം? കുഴപ്പമില്ല. അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് 3 weeks 4 weeks ആ പോണം. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ടു ഓൾ. നല്ല വളരെ ആക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ഇനി എന്നാ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം? നാളെയുണ്ട്. ഓക്കെ, നാളെ ആരാ? നാളെ അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ പാലത്തിങ്കൽ, കൊച്ചിയിലെ one of the senior members of Maitri Suicide Prevention Center from Kochi. I know him. Okay. Good night to all. Good night. Good night, sir. Thanks, sir. Thank you all. Okay.